Very good evening, guys. So we'll be starting this session very soon, and also inform to your friends to join the session. We'll be starting the session at sharp 7:40. I'm deputy. I'm deputy dean of these excellence programs. So we are very much enthusiastically waiting for giving these webinars, seminars, in a free mode to you guys from our CS CODENZ. So let me know how much you are enthusiastic to learn these things from us. So can anyone having the previous experience in CS CODENZ, could you please share your experience and what are your expectations through this webinar and all? Can you please talk? Guys, am I audible? Yeah. Anyone can talk. On your mics, I can talk. I think your educator will be comes by 7:40. So the meanwhile, you can share your experience, previous experience in this. So guys, I think I'm seeing your pin numbers, right? So some of you guys haven't taken some language courses in CS Codens. You can talk on that also, whatever you feel and just share experience. Hemant Kumar, do you want to talk anything? Hello, he's trying to talk anything or I'm getting noise. Hello, Hemant Kumar, can you mute your mic, please? Yes. So guys, please wait for 6 minutes. Your educator will come and he will introduce himself and he will tell you what is this webinar itself and what you are going to learn. Happy learning, guys. All the very best to everyone. So thank you, Likitha. Yeah, thank you, Sainath, and thank you. So Sagit is asking like, is certificate you'll get? Yes, you'll get certificate after the session complete. Certificate will be provided to all the students who got registered and who attended the session and who fills the will be sharing the attendance link. All the instructions will be get shared once the meeting starts. The certificate will be provided to all the students.
Good evening, guys. Hope I'm audible. Yes, ma'am, Yes, you're ma'am. audible. Good evening. Good evening. Yeah. Yes, ma'am, you Okay. are right. Thank you. Good evening, Good ma'am. evening, everyone. A Good very evening, warm ma'am. welcome to all present here, respected speaker, and all the learners. This is Likitha Jonnalagadda, Administrator of CS CODENZ and Dean of Excellence Program. We are back with a great one-day event that is free masterclass on what we can do with machine learning. Many of the people heard about machine learning, and you heard this also. That is, in every area, the machine learning will plays a key role. So, in this free masterclass, we make to know you how actually that will done and all the applications. We are very happy to announce that we got 138 registrations for this event within last 24 hours, which is really a great and huge response. I'm thankful to each and every student for utilizing this opportunity in a great way. A special thanks to the chief guest of the day, entrepreneur Y.V.D.Chandra, BTech Honors in IT, technical trainer at Byte Excel, Coin, New Leaf, Talent Show, and Talent Shine. It's an honor to be graced by the presence of such an accomplished founder and CEO of CS Codens. Not only running the technical courses, but also dealing with projects from foreign countries, internships, and placements. On July 7th, 2010, the company has authorized by Government of Patents, State Government, and Central Government. On the year 2021, he got an entrepreneur card. He is very passionate, commitment, and dedication in his work. He always believes everything is possible in this uncompromising world. Thank you for accepting the invitation, for giving the keynote speech today, and guiding our learners to new beginnings. The very most important instruction is all the registered and session attended students get e-certificate after this session completes only if you fill the attendance form. This form will be shared in the meeting itself at the end and will be active only for 5 minutes. Without delay, let's hand over this session to the keynote speaker, Chandrasekhar Garu. Yes. A very glad good evening to everyone who are attended here. Am I audible? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yeah. Thank you. Yes. We will start the session. Yeah. Let me confirm whether my screen is getting shared or not. Yes, sir. Visible, sir. Yeah. Visible, sir. Thank you. Yeah. Thank you. Right. I think you are seeing the title of today's masterclass, right? Sir. Is it visible? Yes, sir. Sir. Right, guys. Guys, please respond because you people are very engaged, right? Okay, sir. So obviously, you need to learn new things from today's session. So, guys, today's our main topic is what we can do with the machine learning. So nowadays, we can see anywhere any application. So just they said this is what it is. The behind is machine learning. అంటే ఇప్పుడు ఎలా చెప్తారు అంటే ఏదైనా మీరు ఒక టాస్క్ అది ఏదైనా ఒక ఆపరేషన్ కనుక మీరు తీసుకున్నారు అంటే సో ఏదైనా మీరు ఒక టాస్క్ తీసుకుంటే ఆ టాస్క్ అనేది పర్ఫెక్ట్ గా మనకి రన్ అవుతుంది అంటే దాని బ్యాక్గ్రౌండ్ లో మిషన్ లెర్నింగ్ ఉంది, ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ ఉంది, డీప్ లెర్నింగ్ ఉందని చెప్పి సమ్ టెక్నాలజీస్ ని చెప్తారు. బట్ దే డోంట్ నో హౌ ఇట్ ఈస్ యాక్చువల్లీ వర్క్ ఇట్స్. బట్ టుడేస్ మెయిన్ మోటో ఈస్ వీ నీడ్ టు వర్క్ ఇట్ హౌ ఇట్ యాక్చువల్లీ ఈస్ గోయింగ్ టు బి డన్. Right? I think you get clarity on today's title. What machine learning is actually done. Right?
Yes. Guys, let's move to the next step of today's session. These are the contents we need to discuss in this today's session. The first one is what is the machine learning? From where the machine learning is gets nothing but derived, and what are the applications of the machine learning? Because present days, if you say something, obviously by the application itself. మనం ఏదైనా ఒక టాస్క్ అనేది ఇలా ఉంది, లైక్ ఏదైనా ఒక ఆపరేషన్ అయింది అంటే దానికి దేని ద్వారా చెప్తామమ్మా? వీ కెన్ సే బై అప్లికేషన్. సో యాక్చువల్లీ బాగా గుర్తుపెట్టుకోండి, నాట్ ఓన్లీ ఫర్ యువర్ అకాడమిక్స్, obviously for in your job placement also. Once if you get in job, obviously once you placed in job, they need your application oriented skill. The learning of concept is no one is bothered about that. What everyone need is you learn something new concept, where is the implementation? That's need of each and everyone. So if consider two persons, A, B, and A is a person who is get very merit score 90%, but he has no any application oriented skill. But if we consider there is another guy, he has a 75%, he has a 100% application skill. Who get job? A or Sir, B person. obviously, very good. B person get job. Reason? Because once you step into the software company, we need to solve the real-time problems. With the academics, we can't do, right? So still I am saying the academics all belongs to the local variables. I think if you are very aware of with local variables and global variables, the academics falls under local variables. Within the college premises, it gets some scope. But once you step in from the out of the college, no one is asked your marks or score. Just they see how much talent you are, right? So in that manner, we have to build our skills, right? That is in applications. And next one is what algorithms we need to use. And next one is, this is the main topic of today's session, is what is the internal process is going on. And next one is the merits, demerits, and finally the conclusion. Let's take a look on what is the machine learning, guys. So just don't see all the sentences here. Many of the proposal theories, who are the founders for particular companies or organizations, they propose all the theories as well as the definitions for the particular problem solution. But many of the people, they propose different definitions to the machine learning. But this is the standard, the discrimination of the machine learning. The machine learning is a scientific study of an algorithm and statistical models that computer systems use to perform a specific task without explicitly instruction, rely on pattern and interference instead. Guys, the summary of this is, for example, let me clear about this, what is machine learning. The machine learning is one of the methodology or technology to solve the real-time problems, right? That problems is not get solved by only the programming languages. Because we came to the programming languages, the only one reason is to solve the problems, real-time problems. Why you came to C programming, C, after C, C++, after C++, Java, after C++, Java, we get to Python. Why you are getting? To get very easy to solve problem solving to the user, right? But come to which are the problems which are completely related to mathematically as well as the scientifically, these programming languages is not get do problem solving directly. We need some interface between them. For the sake of that, we are using such type of technologies like machine learning. I want to repeat in Telugu because many of the people are here from Telugu, right? Because it gets to better understand. మనం నార్మల్గా ఒక ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజెస్ నేర్చుకున్నాము అంటే, సి కానీ, జావా కానీ, పైథాన్ కానీ, C++ కానీ, ఇవన్నీ నేర్చుకున్నాము అంటే ఇట్స్ గెట్స్ ఒక ప్రాబ్లమ్ని సాల్వ్ చేయడానికి. బట్ ఏ ప్రాబ్లమ్స్ అయితే మనకి సైంటిఫికల్ గా మ్యాథమెటికల్ గా ఉంటాయో అలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ ని
మనం అక్యురేట్ సొల్యూషన్స్ ని తీసుకురావడానికి ఒక ఇంటర్ఫేసెస్ లా వాడతారు అనమాట. ఆ ఇంటర్ఫేసెస్ మెథడాలజీ అంటారు, ఒక టెక్నాలజీ అంటారు. అలాంటివే మిషన్ లెర్నింగ్, డీప్ లెర్నింగ్, ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్, న్యూరల్ నెట్వర్క్, దీస్ ఆర్ ఆల్. I think you get the clarity. What is machine learning, right? So here we are seeing the two words. One is the algorithms. One is the algorithms. So algorithm is nothing but a structure to solve a problem. For example, I need to move from Vizag to Hyderabad. So I need a plan. So first we need to go airport and to get cross checking all the stages. And once if you get the all the stages, nothing but checkings, then we get gate 1, gate 2, gate 3, then we take off the flight obviously and get its layover or something. So we are planned something in a step by step manner. In computer field, that mechanism we can call it as an algorithm. We can call it as algorithm. And next one is the statistical models. Guys, here why statistical model will get here. Already I say. So if you want to solve a problem which is a mathematically as well as a scientifically, that problems is known as the statistical problems. For the statistical problems, we need to statistical models. That statistical models is nothing but a mechanism how it will be works. That only we can discuss later in this session only, right? And next one, we need to use to perform a specific task without guys, underline this point. For example, if we consider a C programming or Python programming or Java programming, we need some particular output, we need to write some code, right? But come to machine learning, such type of technologies, we are no need to give such type of instructions. But you get the doubt, sir, if we give instruction in C, Java, Python, obviously we get result and that's we are satisfied. But here we are saying, you are saying there is no instructions are given, then how it is getting the result? That is only the beauty of the machine learning, as well as the deep learning and artificial intelligence also. So we just take a look on how it will be also going on, right? And next one is relying on patterns and inference instead. So this last line I will discuss in applications part, then we can understand very easily. I think guys, you get I think you get a crystal clear about the machine learning, right? Yeah. Next we proceed to from where it was Yes, sir. from where it was derived. Actually, the machine learning is a small part, or we can say a machine learning is a child of artificial intelligence mother. The child of artificial intelligence is nothing but machine learning. Nothing but in technically we can say the machine learning is a branch of an artificial intelligence, right? That includes methods or algorithms for automatically creation of models for data. Already we discussed what is algorithm and what is models. So I will tell in later. Sir, guys, just underline this point. Unlike a system that performs a task by following explicitly rules. Already we discussed here. It is used to perform a specific task without explicitly instructions. That sentence only we can write like this one. Same meaning, summary is same. But what it is, it gets some sentence formation different. That's it. Unlike a system that performs a task following explicitly rules, a machine learning system learns from experience. Guys, please underline last point. A machine learning system learns from experience. Guys, one thing you remember, in this world, many of the people, the person is success. Just go and ask them. How can you got
This Excuse is me, experience. get this question. Yes. Yeah. Yeah. Obviously, it depends on all the experience what I am facing. For this question, I will answer you at the end of the session because it is in flow, right? So I will briefly explain at the end of the session, right? Because everything we learn, studying is completely different from learning, guys. Studying is equal to get score, but learn is double equal to experience. But each and every task and each and every position from initial stage to final state, nothing but if you are going to study in a BTech first year or diploma first year, we can something get experience. Obviously, that experience we can apply for second year diploma. That should be applied in third year diploma. Once we successfully completed diploma, just go through bachelor's first year, second year, third year, final year, and next one job. So obviously, for the marks, we are not get grow. Only by the experience we can grow more steps and reach unlimited heights. As well as machine learning also do from experience itself, from its experience, right? So I think here there is one question you should raise what it is. For if there is an output, we need to write instructions as an input, right? But here what machine learning is doing, it can get execute by themselves without coding by the instructions. So here what it is taking as an input is experience. Because the machine learning has no such type of hope on ours, we give correct coding. Yes, obviously. That's why the machine learning is doing self-learning and to get the experience, right? I think you're clear from where the machine learning is getting. Right. So guys, this is the very beauty of the machine learning. So actually the entire programming is already I discussed in before C, Java, Python, C++ are the program. Yes, the machine learning of traditional programming. Traditional programming. Guys, here we can consider two things. One is the traditional programming. Next one is the machine learning approach. Just go through the traditional programming. For the traditional programming, the ultimate goal is output. The best example is your Python code or Java code, C code, CPP code. Just you give some data. Means nothing but input, guys. Input as well as based on that input, if you write program, both we can give that as an input. Obviously, and it returns, it accepts input. We're giving input not by user. It's getting input from the results. From the results. Then it design a program. So guys, here I need to discuss one thing point. Guys, are you able to visible paint? Yes, sir, we are visible to you. Right. So come to the traditional programming. Here we are giving one is the data, and next one is the result, right? So what it getting after computation, it getting Programming. right? This program only in terms of machine learning, we can call it as a system or model. I already said, I discussed the system and model in later, right? This program is nothing but in terms of machine learning, we can call it as a system or model. So, sir, why machine learning is following? I think you may raise this question.
why machine learning is following this such type of mechanism, why it is not following like traditional programming. The main reason is security as well as, and if you want to solve a problem that is not possible with traditional programming, how can I say is I want to give please respond for my questions. If I give input, so here my ultimate goal is to find the accuracy of a students, accuracy percentage of a students. So here what is my input is for all scores, students, all scores of students, that is my input, right? So then what is the output? Obviously accuracy, right? Am I audible? Yes. This is accuracy. If we consider or treat it as an input or data, you consider this is as a data, or obtain this result, right? So here, if you consider the both input and output in a single manner or single unit, this one we can call it as a program in traditional programming or traditional approach. But come to machine learning approach, we can call it as a system or a model. System or model in traditional non-traditional approach, but programming in traditional approach. But come to machine learning approach, we can call it as a system. So here, once I design a particular program for this input and this output, all when you are suppose I execute this particular programming in 1,000 times, what it gets result? So this entire system is only belongs to for particular input, and the ultimate goal of this system is to generate the accuracy of a student, right? Yes, sir. If you run this particular program 100 times, 1 time, 10 times, 1,000 times, for all infinity time, for if you give any input, this system only gives the result of the accuracy of the student only. Rather than accuracy of student, it gives anything? Rather than the accuracy of student result, the system is giving anything? No. Obviously no. Because this particular system is only designed for particular input and particular output, right? Yes, sir. So guys, just think here once. Same mechanism if you want to apply in Google. If you write something, because for example, our company name is CODENZ, but you people don't know exactly the CODENZ. Many of the people write like CS code. If they know input is CS code, just CS code, they give. You people are giving such type of input. But what I input is defined is, నేను ఆల్రెడీ ఒక ఇన్పుట్ ని డిఫైన్ చేసి ఉంటాను కదా ముందే. మీరు ఏం ఎంటర్ చేస్తే ఏం అవుట్పుట్ రావాలి అని నేనేమని ఎంటర్ చేశాను అంటే ఇన్పుట్ ఈ సిఎస్ కోడెన్స్ అని చెప్పాను. సో ఎప్పుడైతే నాకు ఇన్పుట్ సిఎస్ కోడెన్స్ ఉందో అప్పుడే నాకు అవుట్పుట్ సిఎస్ కోడెన్స్ వెబ్సైట్ వస్తుంది, అవునా? Yes, sir. అంటే ఇక్కడ మనకి ట్రెడిషనల్ అప్రోచ్ అనేది అయ్యిందా అవ్వలేదా? ట్రెడిషనల్ అప్రోచ్ లో మనకి ఏం జరుగుతుంది? ఒక పర్టికులర్ ఇన్పుట్ కి పర్టికులర్ అవుట్పుట్, అంతే, అంత మించి ఏం. ఇన్ కేస్ మనకు గూగుల్ అనేది మనకి ఒక ట్రెడిషనల్ అప్రోచ్ అయితే, ఇఫ్ ద గూగుల్ బికమ్స్ ఏ ట్రెడిషనల్ అప్రోచ్, ఆబ్వియస్లీ ఫర్ పర్టికులర్ ఇన్పుట్ there is only the particular output. If the input is CS coordinates only, if you give only the CS coordinates, then only it returns output. If you are not giving CS coordinates exactly input, so it does not gives any result. మీరు ఎప్పుడైతే ఎగ్జాక్ట్ గా ఇన్పుట్ ఇస్తారో అప్పుడే మీకు సిఎస్ కోడెన్స్ అనేది అవుట్పుట్ రావాలి, ఇఫ్ గూగుల్ అనేది ట్రెడిషనల్ అప్రోచ్ అయితే.
అవునా? Yes, sir. బట్ కానీ గూగుల్ అనేది మనకి అలాగే అవుతుందా? జస్ట్ క్వశ్చన్. అలాగే అవుతుందా? ట్రెడిషనల్ అప్రోచ్ ని ఫాలో అవుతుందా? No, sir. No, sir. నో. అండ్ ఇంకొకటి చూడండి, ఫర్ ద ట్రెడిషనల్ అప్రోచ్ there is only one output. This is the important point. For traditional approach, there is only one output, single output, single output. Come to the machine learning approach, we need n number of outputs. So guys, అర్థమైంది కదమ్మా మీకు వాట్ ఈస్ ట్రెడిషనల్ అప్రోచ్ ఎగ్జాక్ట్లీ? అర్థమైందా? సో ఎప్పుడైతే మనకి ఒక పర్టికులర్ ఎగ్జాక్ట్ గా ఇవ్వాలని చెప్పి అందరికీ గుర్తు ఉండదు కదా. సో మీరు సిఎస్ కోడెన్ ఇచ్చిన ఆబ్వియస్లీ సిఎస్ కోడెన్స్ ఇచ్చే ఛాన్స్ ఉంది. అంటే ఇక్కడ మనం ఒక పర్టికులర్ ఇన్పుట్ అనేది దానికి దగ్గరలో ఇచ్చినా సరే మనకి ఎగ్జాక్ట్ గా రిజల్ట్ ఇస్తుంది అంటే అది ట్రెడిషనల్ అప్రోచ్ ఫాలో అవుతున్నట్ట? Yes, sir. No, it does not follow the traditional approach. What approach it follows is the machine learning approach. మీరు చాలా చూసే ఉంటారమ్మా, ద గూగుల్ ఈస్ బికమ్ ద అప్లికేషన్ ఆఫ్ ఏఐ. ఎస్, ఏఐ. హౌ ఇట్ ఈస్? నో సొల్యూషన్, రైట్? బికాస్ దెర్ ఈస్ సొల్యూషన్ లేదు అని కాదు, సొల్యూషన్ ఉంది. బట్ మనం ఏంటి అనేది థింక్ చేయం, వాట్ ఎగ్జాక్ట్లీ అనేది. బట్ విల్ టేక్ లుక్. సో ఐ థింక్ గైస్ యూ గెట్ ఎ క్లారిటీ వాట్ ఈస్ ద ట్రెడిషనల్ ప్రోగ్రామింగ్ అండ్ వాట్ ఈస్ ద మెషిన్ లెర్నింగ్ అప్రోచ్, రైట్? బట్ కమ్ టు ద మెషిన్ లెర్నింగ్ అప్రోచ్. ఇక్కడ మనం ఏం చేస్తాము అంటే ఈ ఎంటైర్ సిస్టమ్ ని ఆటోమేటిక్ గా మనకి మెషిన్ లెర్నింగ్ డిజైన్ చేసుకోవడానికి ఛాన్స్ ఇస్తాం అనమాట. ఎందుకు అలా ఇస్తాము అంటే ఇక్కడ నేను ఇన్పుట్ అనేది సిఎస్ కోడ్ అనే ఇచ్చాను, వేరే వాళ్ళు వచ్చి సిఎస్ కోడ్ అని ఇస్తారు, కొంతమంది వచ్చి జస్ట్ కోడెన్స్ అని ఇస్తారు. సో అంటే ఇక్కడ ఎన్ నెంబర్ ఆఫ్ ఇన్పుట్స్ అనేవి ఇస్తున్నారు, బట్ అన్నిటికీ రిజల్ట్ ఏంటి? ఒకటే. సో అంటే ఇక్కడ మనకి ట్రెడిషనల్ అప్రోచ్ లో ఒక ఇన్పుట్ కి ఒక అవుట్పుట్, బికాస్ సిస్టమ్ అనేది అలా డిజైన్ చేస్తాం కాబట్టి. అందుకోసం ఏం చేశారు అంటే కమ్ టు మెషిన్ లెర్నింగ్ అప్రోచ్. సో హియర్ వాట్ దే ఆర్ డూయింగ్ ఈస్ ఫర్ ఎనీ ఇన్పుట్ వీఆర్ గెటింగ్ సమ్ అవుట్పుట్. ఒక ఇన్పుట్ కి ఒక అవుట్పుట్ వస్తుందంటే లోపల సంథింగ్ జరుగుతుంది కదా, కంప్యూటేషన్ అనేది. ఆ కంప్యూటేషన్ నే వీ కెన్ కాల్ ఇట్ యాజ్ సిస్టమ్ డిజైనింగ్ అంటారు, ఆర్ వీ కెన్ కాల్ ఇట్ యాజ్ సిస్టమ్ మోడల్ అంటారు. అర్థమైందా ఎందుకు మనకి సిస్టమ్ మోడల్ అనేది బిల్డ్ అవుతుంది ఇంటర్నల్ గా? ఎందుకు అవుతుంది అంటే ఇందుకే మనం ఇచ్చే ఇన్పుట్ అనేది కరెక్ట్ గా ఉండదు కదా, ఆ ఇన్పుట్ అనేది కరెక్ట్ గా ఉండదు కాబట్టి. బట్ దీనికి మనం పర్ఫెక్ట్ గా ఎగ్జాక్ట్ సొల్యూషన్ ఇవ్వాలి కాబట్టి, బికాస్ ఇప్పుడు పర్ఫెక్ట్ సొల్యూషన్ ఇస్తేనే కదమ్మా ఎవరైనా సరే మన వెబ్సైట్ ని చూస్తారు, లేదంటే చూస్తారా? లేదు కదా, రైట్? ఎగ్జాక్ట్ సొల్యూషన్ అనేది ఇస్తేనే మనకి మంచిగా ఉంటుంది అనమాట. కాబట్టి ఏ ఇన్పుట్ ఇచ్చినా సరే దాన్ని మొత్తం కూడా ఒక మోడల్ గా బిల్డ్ చేసి ఇట్ రిటర్న్స్ ద ఎగ్జాక్ట్ అవుట్పుట్. అది మనకి మెషిన్ లెర్నింగ్ అప్రోచ్ లోనే అవుతుంది, రైట్? సో గైస్ ఇక్కడ మనం రిజల్ట్ ని డేటాని ఇచ్చేస్తున్నాం యాజ్ ఇన్పుట్ గా, ఆ మోడల్ ని మనం బిల్డ్ చేస్తున్నాం. గైస్ ఐ థింక్ యూ గెట్ ఎ క్లారిటీ ఆఫ్ ట్రెడిషనల్ ప్రోగ్రామింగ్ అండ్ మెషిన్ లెర్నింగ్ అప్రోచ్. ఐ థింక్ సో, రైట్? Thank you. Next. So guys, this is the actual working of the machine learning. Guys, here just you remember some points. I will explain it deeply. So here, first we need to train the data. So here we find some steps. Training data, and if we give that data to machine learning, it will make some model and it gets the result, right? So what is actually doing on this is just a diagrammatic way. So just I want to go through in a explanation manner. So guys, so I want to build a Google system. I want to build a Google system, right? So here what I give the input is, for particular input there is particular output. For problem 1,
Like for example, if we give CS CODENZ input, that is input 1, if you consider that is CS CODENZ as input 1, and there is one result to for CS CODENZ. సో అంటే ఇక్కడ మనకి ఒక్క ఇన్పుట్ ఉండదు కదమ్మా. గూగుల్లో ఎన్ని ఇన్పుట్స్ ఉంటాయి? నెంబర్ ఆఫ్ ఉంటాయి కదా. వాటిలన్నిటినీ కూడా ఒక టేబుల్ ఫార్మేట్ లో ముందు మనం అరేంజ్ చేసుకోవాలన్నమాట. దీన్ని we can call it as a data set. ఒక టేబుల్ ఫార్మేట్ లో ఉన్న దాన్ని we can call it as data set. ఈ డేటా సెట్ ని మనం ఏం చేస్తాము అంటే we give this to one algorithm. ఒక algorithm కి ఇస్తాం అనమాట. ఒక algorithm కి ఇస్తాం. బికాస్ మనకి మిషన్ లెర్నింగ్ అనేది అది కూడా ఒక ప్రోగ్రామే, ఒక మెథడాలజీ అన్నాను కానీ అది ఒక ప్రోగ్రామ్ తోనే రన్ అవుతుంది. యాక్చువల్లీ వీఆర్ యూజింగ్ పైథాన్ ఆర్ ప్రోగ్రామింగ్. దీంట్లో జూలియా కూడా వాడచ్చు దీంట్లో. సో ఆర్ ప్రోగ్రామింగ్ ఆర్ పైథాన్ ఏదైనా వాడచ్చు. సో జస్ట్ గో టు పైథాన్. సో సమ్ పైథాన్ కోడ్ రాస్తాము. సో ఒక పర్టికులర్ పైథాన్ కోడ్ తో మనకి అంటే ఇక్కడ మనం ఇచ్చిన డేటా సెట్ అనేది ఇక్కడ ఆల్గరిథం కి ఎలా వెళ్తుంది, అక్కడ ఆల్గరిథం అనేది అసలు ఏం చేస్తుంది అనేది మీకు చెప్తే కానీ ఈ కాన్సెప్ట్ అనేది లైక్ ఈ స్టెప్స్ అనేది మీకు అర్థం కాదు. సో జస్ట్ గైస్ రిమెంబర్ దీస్ స్టెప్స్ వి విల్ డిస్కస్ later after completion of algorithm how it is gets work. Then I will get back again this model, right? So first the source of data we can call it as a training data, right? If we give that data to a machine learning algorithm ki iste, then what it is doing is text data. మనం ఏదైనా ఒక అప్లికేషన్ ఇస్తున్నాము అంటే జాబ్ కి మనం ఏం చేస్తారమ్మా? క్రైటీరియా చూస్తారా చూడరా? ఎవరికైనా జాబ్ ఇచ్చేస్తారా? అక్కడ ఎవరైతే జాబ్ ఎవరు చూస్తారు, ఆ ప్రాసెస్ ఎవరు చేస్తారు, ఏ పర్సన్ చేస్తారు ఆర్గనైజేషన్ లో? హెచ్ఆర్, రైట్? ఆ హెచ్ఆర్ ఎలా అయితే మనకి జాబ్ చూస్తుందో ఇక్కడ కూడా మనకి ట్రైనింగ్ డేటా అనేది మిషన్ లెర్నింగ్ అల్గోరిథం చూస్తుంది అనమాట. ఓకే, దాని తర్వాత మనకి జాబ్ లో నెక్స్ట్ మనకి వన్స్ మన ప్రొఫైల్ షార్ట్ లిస్ట్ అయిన తర్వాత టెస్ట్స్ ఉంటాయి కదా, టెస్ట్లు రౌండ్స్, ఆ రౌండ్స్ అన్ని కూడా టెస్టింగ్ డేటా అవుద్ది ఇక్కడ. సో వన్స్ మీకు ఫైనల్ గా మీకు జాబ్ వచ్చేస్తే దట్ ఈస్ కాల్ మోడల్. బట్ ఐ విల్ సే డీప్లీ. అండ్ గైస్ వన్ థింగ్ యూ రిమెంబర్ హియర్, ఇది స్టార్టింగ్ లో ఎందుకు చెప్పలేదు అంటే స్టార్టింగ్ లో చెప్తే అర్థం కాదు ఇది. ద మిషన్ లెర్నింగ్ ద రిజల్ట్ ఈజ్ నాట్ ప్రెడిక్టెడ్ ఎగ్జాక్ట్లీ బై అస్. మనం అరే ఈ ప్రాబ్లం ఈ మోడల్ యొక్క రిజల్ట్ ఇదిరా అని మనం ఎగ్జాక్ట్ గా చెప్పలేము. బికాస్ ఎందుకని అంటే ఇక్కడ ఒక ప్రోగ్రామ్ అనేది నువ్వు రాస్తున్నావా మిషన్ రాస్తుందా? మనమే రాస్తున్నాం సార్. ఇక్కడ ఒక పర్టికులర్ సిస్టమ్ అనేది ఎవరు డిజైన్ చేస్తున్నారు? సిస్టమ్ అంటే ప్రోగ్రామ్ అని చెప్పాను కదా, ఒక ప్రోగ్రామ్ అనేది ఎవరు డిజైన్ చేస్తున్నారు? మిషన్ లెర్నింగ్ డిజైన్ చేస్తున్నారు. సారీ, అయితే ఇక్కడ బ్లూ కలర్ లో ఉన్న వాటికి ఇచ్చినప్పుడు దానికి ఏమైనా లేబుల్స్ ఉన్నాయా? నో సార్. సో దీన్ని మనం ఏం చేస్తాము అంటే ట్రైనింగ్ కి ఇస్తాం అనమాట. ట్రైనింగ్ కి ఇస్తున్నాము అంటే ఆబ్వియస్లీ హియర్ వీఆర్ యూజింగ్ సమ్ ఆల్గరిథం. ఆల్గరిథం ఏం చేస్తుంది అంటే ఈ పర్టికులర్ షేప్ అనేది ఇది అవ్వచ్చేమో బట్ నాట్ డామ్ అవ్వచ్చేమో. ఇప్పుడు సపోజ్ నేను వైజాగ్ నుంచి హైదరాబాద్ వెళ్ళాలి అంటే నాకు బస్ పాత్ ఉంది, ట్రైన్ పాత్ ఉంది, వాక్ పాత్ ఉంది, సైకిల్ కూడా చేయొచ్చు, ఫ్లైట్ లో కూడా వెళ్ళొచ్చు. ఇన్ని ఆల్టర్నేట్ పార్ట్స్ ఉన్నాయి. దాంట్లో నేను చాలా ఫాస్ట్ గా వెళ్ళాలి, నాకు మనీతో సంబంధం లేదు. అప్పుడు నేను దేనికి చూస్ చేస్తాను? ఫ్లైట్, రైట్? సో హియర్ ఒక పర్టికులర్ ప్రాబ్లమ్ కి ఒక పర్టికులర్ సొల్యూషన్స్ ఉంటాయి. అంటే n ప్రాబ్లమ్స్ కి m సొల్యూషన్స్ ఉంటాయి, గుర్తుపెట్టుకోండి మిషన్ లెర్నింగ్ లో. అండ్ ఇంకొకటి 1 ప్రాబ్లమ్ కి కూడా మిషన్ లెర్నింగ్ లో n సొల్యూషన్స్ ఉంటాయి. బట్ కమ్ టు ట్రెడిషనల్ ప్రోగ్రామింగ్ లో ఒక ప్రాబ్లమ్ కి ఒక సొల్యూషన్ మాత్రమే ఉంటుంది. ఆల్రెడీ వి డిస్కస్, రైట్? సో కింద ఒక లేబుల్ డేటా ఇచ్చాం అంటే ఇక్కడ మనం ఎలాంటి డేటా అయినా సరే ఇన్పుట్గా ఇవ్వచ్చు. లేబుల్ డేటా ఆర్ నాట్ లేబుల్ విత్ నో డేటా ఏదైనా ఇవ్వచ్చు. ఆ రెండింటిని కూడా ఒకేలాగా ట్రీట్ చేస్తుంది. ఇది ట్రీట్ చేసి ప్రిడిక్ట్ చేస్తుంది. ఏమని ప్రిడిక్ట్ చేస్తుంది? ప్రిడిక్షన్ నే వీ కెన్ కాల్ ఇట్ ఎస్ ఎ టెస్టింగ్. ఇవి రిజల్ట్ కాదు, టెస్ట్ అనేది రిజల్ట్ కాదు. ఇప్పుడు
మీ ప్రొఫైల్ అనేది హెచ్ఆర్ వరకు వెళ్ళింది. హెచ్ఆర్ అనేవాడు ఫైనల్ గా మీకు ఏం చేయాలి, జాబ్ ఇవ్వాలా వద్దా అనేది చెప్పాలి, అవునా? ఎస్ సార్. ఇక్కడ టెస్ట్ డేటా కూడా చేసే పని అదే, జస్ట్ ప్రిడిక్ట్ చేస్తుంది అనమాట. ఓకే ఫైన్, ఈ ఇన్పుట్ కి ఇది అవ్వచ్చేమో అని మాత్రం చెప్తుంది. బట్ ఇట్ గివ్స్ ద అవుట్పుట్. ఏదైతే టెస్ట్ డేటా ఉందో అది కన్ఫర్మేషన్ అయితే ఇట్ గివ్స్ దట్ యాజ్ అన్ అవుట్పుట్. గైస్ అర్థమైందా ఈ డయాగ్రామ్ తో? ఐ థింక్ సంథింగ్ బట్ ఆబ్జెక్ట్ డిటెక్షన్. I think you heard this name, object detection, right? So next one is speech recognition. Next one is traffic prediction. Next one is product recommendation. Next one is medical diagnosis. So these are the various applications. But we go through all the applications. But in this all applications, the internal process is same for each and everything. So దాని గురించి ఫస్ట్ చూద్దాం. ఇవి మనకి జనరల్ అప్లికేషన్స్ అమ్మా. సో దాంట్లో రియల్ టైమ్ అప్లికేషన్స్ చూడండి. గూగుల్, ద బెస్ట్ మెషిన్ లెర్నింగ్ అల్గోరిథం ఇస్ గూగుల్. బెస్ట్ అప్లికేషన్ ఫర్ మెషిన్ లెర్నింగ్ ఈస్ గూగుల్. అండ్ ఆల్రెడీ వి డిస్కస్ చాట్ జీపీటీ. చాట్ జీపీటీ ఈస్ డెవలప్డ్ బై ఓపెన్ ఏఐ. ఓపెన్ ఏఐ అంటే మీకు ఆల్రెడీ చెప్పాను, మదర్ లో మెషిన్ లెర్నింగ్ ఒక కొడుకు, అంటే ఏఐలో మెషిన్ లెర్నింగ్ ఉంది. అంటే మెషిన్ లెర్నింగ్ ని ఇండైరెక్ట్ గా మనము, ఇప్పుడు నేను ఉన్నానండి, మా డాడీ పేరు నాగరాజ్. సో ఇప్పుడు నాగరాజ్ గారు కొడుకన్నా నేనే అవుతాను, చంద్రశేఖర్ అన్నా నేనే అవుతాను, అవునా? ఆబ్వియస్లీ ఇక్కడ కూడా మనం చాట్ జీపీటీ అనేది ఇదర్ ఏఐ అని చెప్పినా అదే వస్తుంది, మెల్ అని చెప్పినా అదే వస్తుంది, డిఎల్ అని చెప్పినా అదే వస్తుంది, రైట్? సో దీస్ ఆర్ ద ఆల్ అప్లికేషన్స్. సో జస్ట్ గో త్రూ ఎనీ వన్ అప్లికేషన్ ఎగ్జాక్ట్లీ. ఆఫ్టర్ దట్ we will go. So the best example is Google. So guys, here you can see two pictures. Come to this picture, please observe here guys. So here, how many inputs we are using? Three. Nothing but I already said you, there are many problems, right? If we consider these are the many problems, m problems, and it present how many outputs? 2 outputs. 3. Nothing but n outputs. For this example, 3 inputs and 3 outputs, right? There is no exactly ratio of equality. Equal inputs issue is to equal output. Yes, please mute yourself. Likitha garu, please mute them. So here, each and every problem, they have n number of problems and has n number of solutions. So చాలా మంది ఎగ్జాక్ట్ గా ఈ డయాగ్రామ్ ని చాలా చోట్ల చూసి ఉంటారు, బట్ ఎగ్జాక్ట్ గా అక్కడ ఏం జరుగుతుంది అనేది ఎవరికి అర్థం కాదు. అంటే ఎగ్జాక్ట్లీ మనం ఇంకా దాంట్లో డీప్ గా వెళ్ళే అంతవరకు మనకి అర్థం కాదు. బట్ అక్కడ ఏం జరుగుతుంది అనేది మనం చూద్దాం ఇప్పుడు. Guys, just take a look here. For example, I consider Google as my input. Okay, Google as my input. Sorry, my application. So how Google is working, right? So ఇప్పుడు మనకి దీని గురించి మాట్లాడుకుంటే, లైక్ గూగుల్ గురించి ఒకదాని గురించి మాట్లాడుకుంటే, రెస్ట్ అన్నిట్లో కూడా ఇంటర్నల్ గా ఇదే ప్రాసెస్ జరుగుతుంది. మీరు ఇది ఒక్కటి కాన్సన్ట్రేటెడ్ గా వింటే, సో హౌ మిషన్ లెర్నింగ్ ఈస్ గోయింగ్ ఆన్ ఇంటర్నల్లీ అనేది మీకు చాలా క్లియర్ గా అర్థమవుతుంది, రైట్? సో గైస్ చూడండి. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ హియర్ నా అవుట్పుట్ ఏంటో నేను చెప్తున్నాను అంతే. నా అవుట్పుట్ ఏంటి అంటే నా వెబ్సైట్ కావాలి, సారీ మన వెబ్సైట్ కావాలి, CODENZ.org అనేది కావాలి. This website I need. Okay, that is my output. నేను అవుట్పుట్ ఒకటే ఇచ్చాను, బట్ ఇన్పుట్ అనేది ఎవరు డిజైన్ చేస్తారు? ఒక మిషన్ లెర్నింగ్ అల్గోరిథం అనేది డిజైన్ చేస్తుంది. అది ఎప్పుడైతే డిజైన్ చేస్తుందో దాన్ని వీ కెన్ కాల్ ఇట్ యాస్ మోడల్. హియర్ నేను ఇక్కడ ఏం వాడాను? ANN అని వాడాను. ANN అనేది ఒక అల్గోరిథం అన్నమాట. సో మనకి మిషన్ లెర్నింగ్ లో ANN తో పాటు CNN, RNN, ఇంకా మనకి చాలా అల్గోరిథమ్స్ ఉన్నాయి.
బట్ దాంట్లో జస్ట్ మీకు సింపుల్ గా అర్థం అవ్వడానికి ఐ చూజ్ ఎన్ ANN. And first and foremost algorithm also for machine learning, deep learning, AI, that is ANN. Okay, artificial neural network. Artificial neural network. So guys, for example, if we consider our brain, for example, this is 1 point, this is 1 point, this is 1 point, this is 1 point, this is 1 point. సో మనకి బ్రెయిన్ లో ఎప్పుడైతే మనకి ఇలా ఉంటాయో సెల్స్ అనుకుంటే, ఇవన్నీ సెల్స్ అనుకుంటే, ప్రతి ఒక్క దానికి ఇలా కనెక్షన్స్ ఉంటాయో ఉండవమ్మా? Yes sir, ఉంటాయి సార్. ఆబ్వియస్లీ ఉంటాయి కదా. Yes sir. సో ఇక్కడ కూడా చూడండి, ఇక్కడ కొంచెం క్లియర్గా వినండి. So if the artificial neural networks algorithm is like this, ఇలా ఉంటే గనక so I will say why I am writing like this. Guys, so ఈ మూడింటిని we can call it as 3 types of layers ma. So first one is input layer. This one is input layer. Next one is output layer. So మనం ఇక్కడ ఇన్పుట్ అనేది నేను జస్ట్ CS కోడ్ అనేది టైప్ చేశాను, నాకు అవుట్పుట్ ఏం కావాలి? CS CODENZ అనేది నాకు అవుట్పుట్ అనేది కావాలి గూగుల్లో, రైట్? సో ఇక్కడ మనకి ఇన్పుట్ ఏంటో అంటే ఇన్పుట్ ఏమి ఇస్తున్నామో తెలుస్తుంది, యాజ్ వెల్ as అవుట్పుట్ అనేది ఏంటో కూడా తెలుస్తుంది. బట్ ఇక్కడ మధ్యలో ఒక లేయర్ ఉందమ్మా, ఆ లేయర్ అనేది మనకి చాలా కీ రోల్, అండ్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ టాస్క్ అనేది ఈ లేయర్ మాత్రమే చేస్తుంది. దట్ ఈస్ కాల్డ్ హిడెన్ లేయర్. హిడెన్ లేయర్. సో అంటే ఇక్కడ మన యొక్క పర్టికులర్ ఇన్పుట్ కి ఎగ్జాక్ట్ గా ఇదే అవుట్పుట్ ఎలా వస్తుంది అనేది ఇప్పుడు మన క్వశ్చన్, రైట్? మీకు సింపుల్ గా నేను ఒక ఇక్కడ పక్కన రాస్తాను చూడండి అమ్మా. స్మాల్ ఏ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఇన్పుట్స్ అనేవి యూజర్ ఎలా ఇవ్వచ్చు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కోడ్ అని ఇవ్వచ్చు, నెక్స్ట్ వన్ వచ్చి CODEX అని ఇవ్వచ్చు, ఇంకొకటి CODENZ అని ఇవ్వచ్చు, ఇన్కేస్ CS కోడ్ అని కూడా ఇవ్వచ్చు. అంటే ఒక పర్సన్ అనేవాడు ఇదే ఇన్పుట్ ఇస్తాడు అని రూల్ ఉందా? నో సార్. సో హీ కెన్ గివ్ ఎనీ ఇన్పుట్, అవునా? ఆ అన్ని ఇన్పుట్స్ కి వాడు ఎక్స్పెక్ట్ చేసే అవుట్పుట్ ఏంటమ్మా? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ గూగుల్ అనుకుంటే CS కోడ్, రైట్? CS కోడ్. సో ఇక్కడ చూడండి, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ దీంట్లో ఒక ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుందాం మనం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ CS కోడెన్ అని ఇచ్చాను, CS కోడెన్ ఇచ్చాను. నెక్స్ట్ ఇంకొక ఇన్పుట్ ఏమి ఇస్తున్నానంటే CS కోడెన్ అని ఇచ్చాను, కోడ్ N, CS కోడెన్ అని ఇచ్చాను. ఇట్ గివ్స్ సంథింగ్. నెక్స్ట్ వన్ వచ్చి CS కోడెన్స్ అని ఇచ్చాను, సారీ కోడ్స్ అని ఇచ్చాం. సో ఇక్కడ మాకు గిట్హబ్ ఏదైతే ఉందో అది ఇస్తున్నారు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ CS కోడెన్స్ అని ఇచ్చాను. సో ఇక్కడ చూడండి గైస్, నేను ఎగ్జాక్ట్ గా ఎక్స్పెక్ట్ చేసేది ఏంటి? cscodenz.org, అవునా? ఎస్ సార్. సో అగైన్ ఐఎమ్ డూయింగ్ CS కోడెన్స్. సో నేను ఎక్స్పెక్ట్ చేసేది ఏంటి? cscodenz.org అనేది ఉందా లేదా ఫస్ట్ చెక్ చేద్దాం. ఫస్ట్ ఏం రిజల్ట్ రిటర్న్ చేసింది? ఇది లింక్డ్ఇన్, అవునా? ఎస్ సార్. నెక్స్ట్ ఏం చేసింది? గూగుల్ సైట్స్ చేసింది. నెక్స్ట్ ఏం చేసింది? లింక్డ్ఇన్, కంపెనీ లింక్డ్ఇన్ చేసింది. ఇక్కడ ఫోర్త్ ఆప్షన్ ఏం చేసింది? నాకు రికార్డ్ అయ్యే రిజల్ట్ ని రిటర్న్ చేసింది, అవునా? ఎస్ సార్, ఆబ్వియస్లీ. సో అంటే ఇక్కడ
ఒక ఇన్పుట్ కి ఒక అవుట్పుట్టే వస్తుందా? నో సార్. సో నిన్న చెప్పినట్టు మీకు ప్రూఫ్ కూడా చూపించాను. ఒక పర్టికులర్ ఇన్పుట్ కి ఒక n నెంబర్ ఆఫ్ సొల్యూషన్స్ ఉంటాయి అని. అవునా? ఎస్ సార్. సో ఇప్పుడు మన డౌట్ ఏంటంటే అవన్నీ ఎందుకు వస్తున్నాయి సార్? ఎందుకు వస్తున్నాయి? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ యూ గివ్ ఇన్పుట్ సి అనేది మీరు ఒక ఇన్పుట్ ఇచ్చారు, యాజ్ వెల్ as డి అనేది కూడా ఇన్పుట్ ఇచ్చారు. ఇక్కడ నేను సిడి ఎందుకు రాసాను, ఇన్పుట్స్ ఎందుకు రాసాను, ఇది మీకు క్లియర్ గా ఐడియా ఉందా? అర్థమైందా? ఎస్ సార్. ఎస్. సో ఇక్కడ చూడండి అమ్మా, నేను ఇక్కడ సింపుల్ గా టి ఈక్వల్ టు లింక్డ్ఇన్ అకౌంట్, క్యూ ఈక్వల్ టు యూట్యూబ్, ఆర్ ఈక్వల్ టు వెబ్సైట్, ఎస్ ఈక్వల్ టు సమ్ డిప్యూటీ సిఇఓ మెసేజ్ అని చెప్పి నేను కొన్ని రిజల్ట్ ని కూడా నేను ఇక్కడ ఫిక్స్ చేస్తాను. గైస్ ఇక్కడ మీరు కరెక్ట్గా అబ్జర్వ్ చేస్తే మనం మిషన్ లెర్నింగ్ అప్రోచ్ లో ఏమేమి ఇస్తాం? ఇన్పుట్ గా డేటా, రిజల్ట్ ఇస్తాం కదా. ఇదంతా కూడా డేటా అనుకుంటే, ఇదంతా రిజల్ట్ అనుకుంటే, మధ్యలో మనకి ఒక మోడల్ అనేది బిల్డ్ అవుతుంది అనమాట. అది ఎలా జరుగుతుంది అనేది మనం దీని గురించి చెప్తున్నాం. సో అందరికీ అర్థమైంది కదా ఒక ఇన్పుట్స్ అనేవి ఎలా వచ్చినాయో ఇక్కడికి? అర్థమైందా? ఇక్కడ చూడండి. సో ఇక్కడ ఏమవుతుందంటే హిడెన్ లేయర్ లో మనం ఇక్కడ ఎప్పుడైతే నేను సిడి అంటే మీరు సిఎస్ కోడెన్స్ అని పెట్టినా, మీరు కోడెన్స్ అని రాసినా సరే, నాకు ఏమేమి కావాలంటే దాని తాలూకా ఏవైతే ఉన్నాయో అవన్నీ కావాలి. ఒకటి దాని యొక్క లింక్డ్ఇన్ అకౌంట్ కావాలి, నెక్స్ట్ దాని యొక్క యూట్యూబ్ అకౌంట్ కావాలి, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నెక్స్ట్ వన్ వచ్చి డిప్యూటీ సిఇఓ మెసేజ్ కూడా కావాలి. రైట్? ఇక్కడ మనకి హిడెన్ గా అవుట్పుట్ లో కనిపిస్తుంది. కానీ ఎప్పుడైతే నేను ఇక్కడ చూడండి, మీకు దానికి ఎగ్జాంపుల్ చెప్పాలంటే నేను సిఎస్ కోడెన్స్ అనేది రాశానమ్మా. ఇక్కడ ఎప్పుడైతే నేను ఇలా సిఎస్ కోడెన్స్ అని రాశానో నాకు లింక్డ్ఇన్ అకౌంట్ ఇవన్నీ కనిపిస్తున్నాయా లేదా? ఫస్ట్ చెప్పండి. ఇక్కడ నాకు కనిపిస్తుందా? నేను సిఎస్ కోడెన్స్ అనేది ఇచ్చానమ్మా. దీని తాలూకా లింక్డ్ఇన్ కానీ యూట్యూబ్ కానీ ఇవన్నీ నాకు వచ్చినాయా? రాలేదు. ఎప్పుడైతే నేను సెర్చ్ చేస్తున్నానో ఇట్ గెటింగ్ ఆల్ ద డీటెయిల్స్. అంటే ఎప్పుడైతే మనం సెర్చ్ చేస్తున్నామో ఇక్కడ ఏమవుతుందంటే ఈ పర్టికులర్ ఇన్పుట్ అనేది డిఫరెంట్ వాటికి కనెక్ట్ అయి ఉంది న్యూరల్ గా. అంటే ఎప్పుడైతే మనకి ఇది ఇన్పుట్ ఇస్తారో, ఎప్పుడైతే ఇది ఇస్తారో దానికి కనెక్టెడ్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవన్నీ కూడా రిజల్ట్ గా రిటర్న్ అవ్వాలి అని చెప్పి మనం ప్రీడిఫైన్ ఇక్కడ ఒక మోడల్ ని క్రియేట్ చేస్తున్నాం అనమాట ఒక మిషన్ లెర్నింగ్ తో. అర్థమవుతుందా? ఇదేం చేస్తుంది హిడెన్ లేయర్? ఆ మూడింటిని కలిపేసి ఒక అవుట్పుట్ గా నథింగ్ బట్ ఈ వెబ్సైట్ గా మనకి రిటర్న్ చేస్తుంది. గైస్ అర్థమైందా వాట్ ఐఎమ్ ట్రైయింగ్? ఇక్కడ చూడండి, మళ్ళీ చెప్తున్నాను ఒకసారి. ఇక్కడ మనం ఇన్పుట్ అనేది సిడి ఎందుకు ఇచ్చాము అర్థమైంది కదండి. అండ్ నెక్స్ట్ మధ్యలో హిడెన్ లేయర్ లో మనం ఎందుకు ఇచ్చాము అర్థమైంది కదా, పిక్యూఎస్ అనేవి. సో నాకు దీంతో పాటు ఆ పర్టికులర్ డీటెయిల్స్ కూడా మనకు కావాలి అన్నప్పుడు సో నాకు ఈ పర్టికులర్ కింద ఏవైతే ఉన్నాయో అవి కూడా ఇచ్చుకుంటాను అనమాట. ఇప్పుడు నా టాస్క్ ఏంటి అంటే నేను జస్ట్ ఇన్పుట్ మాత్రమే ఇస్తున్నాను. ఆ ఇన్పుట్ ఏంటి అంటే జస్ట్ సిఎస్ కోడెన్స్ అనేది ఇచ్చాను ఇన్పుట్. ఎప్పుడైతే నేను సిఎస్ కోడెన్స్ అని ఎప్పుడైతే ఇచ్చానో, లైక్ ఇన్పుట్ ఇచ్చానో, దీని తగ్గట్టు లింక్డ్ఇన్ కానీ యూట్యూబ్ కానీ అవన్నీ నాకు ఇక్కడ అవైలబుల్ ఉన్నాయా లేవా? ఫస్ట్ చెప్పండి. లేవు సార్. ఎప్పుడైతే మనం సెర్చ్ చేస్తున్నామో అప్పుడు ఆటోమేటికల్లీ ఇట్ రిటర్న్స్ ఆల్ ద డీటెయిల్స్ రిలేటెడ్ అలాంగ్ విత్ అవర్ నీడ్. మనకు కావాల్సింది ఇదమ్మా, అవునా? మనకు కావాల్సింది ఈ వెబ్సైట్. దీంతో పాటు రిమైనింగ్ అన్ని కూడా వస్తున్నాయి. ఇవన్నీ ఎలా వస్తున్నాయి అంటే రీజన్ ఇదే. అవన్నీ కూడా మనకి హిడెన్ లేయర్ అనేది ఒక లేయర్ ఉంటుంది. ఈ హిడెన్ లేయర్ ఏం చేస్తుందంటే ఈ ఇన్పుట్ కి అలాగే మనం ఇచ్చే ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ ఇన్పుట్ కి ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ అనేది కనెక్ట్ అయి ఉంటుంది అనమాట. బికాస్ ఎందుకు సార్ అలా కనెక్ట్ అయి ఉండాలి అంటే మీకు ఆల్రెడీ చెప్పాను, మిషన్ లెర్నింగ్ ఈస్ కంప్లీట్లీ డిపెండ్స్ ఆన్
ప్రెడిక్షన్ అని చెప్పాను కదా. ఏమో నేను ఇదే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ నుంచి నేను నా కరెక్ట్ అవుట్పుట్ ఇదే అనుకుని నేను 100% అనుకుంటే అప్పుడు నేను ఈ మెషిన్ లెర్నింగ్ అప్రోచ్ కి రావాల్సినంత నీడ్ కూడా లేదు. బికాస్ ఒక పర్టికులర్ ఇన్పుట్ కి పర్టికులర్ అవుట్పుట్ అంటే మనం ట్రెడిషనల్ అప్రోచ్ ఫాలో అయిపోవచ్చు కదా. అవునా గైస్, అర్థమవుతుంది నేను చెప్పేది? ఒక పర్టికులర్ ఇన్పుట్ కి ఒక పర్టికులర్ అవుట్పుట్ కావాలి అనుకుంటే మనం ట్రెడిషనల్ అప్రోచ్ ఫాలో అయిపోవచ్చు. బట్ ఇక్కడ మనకి ఏంటి, మిషన్ లెర్నింగ్ లో మనకి అవుట్పుట్ అనేది ఏంటో తెలియదు. అదే కదా ప్రాబ్లం. ఇట్స్ కంప్లీట్ డిపెండ్స్ ఆన్ ద ప్రిడిక్షన్స్. అంటే ఇక్కడ మనం ఏం చేస్తున్నాం, మనం జస్ట్ సింపుల్ గా మీకు ఇంకా చెప్పాలంటే ఎక్స్పెషల్లీ స్టూడెంట్స్ ఏం చేస్తారు, వాడు ఒక క్వశ్చన్ అడుగుతాడు. ఏమడుగుతాడు, అబౌట్ వేరియబుల్ అడుగుతాడు. మన అబౌట్ వేరియబుల్ కాకుండా వేరియబుల్ తో రిలేటెడ్ ఏవైతే ఉంటాయో, వేరియబుల్ యొక్క రూల్స్, వేరియబుల్ యొక్క డిక్లరేషన్, వేరియబుల్ యొక్క ఇనిషియలైజేషన్, వేరియబుల్ లో కేసెస్, వేరియబుల్ యొక్క టైప్స్, ఇవన్నీ రాసేస్తాం. అవునా? అవన్నీ ఎందుకు రాస్తాం? ఏమో ఇది కాకపోతే ఇదన్నా కరెక్ట్ అవ్వచ్చేమో అని మీరు ప్రిడిక్ట్ చేస్తారు. అవునా? సేమ్ ఒక మిషన్ లెర్నింగ్ అనేది కూడా ఇలాగే థింక్ చేస్తుంది అనమాట. ఇది కాకపోతే ఇది అవ్వచ్చేమో, ఇది కాకపోతే ఇది అవ్వచ్చేమో. ఇదంతా కాదు సార్, మొత్తం నాకు రిజల్ట్ గా రిటర్న్ చేసేస్తాను అంటది అనమాట ఈ మెషిన్ లెర్నింగ్ ఆల్గోరిథం. అందుకే మనకి అన్ని అవుట్పుట్స్ రిజల్ట్ గా వస్తున్నాయి. సో మనకి రిజల్ట్ ఇక్కడ ఏమొస్తుంది, PQS 3 కలిపేసి వచ్చేస్తాయి. అంతే కదమ్మా, అదే కదా వస్తుంది మనకి అవుట్పుట్. అది తప్ప ఇంకేమన్నా వస్తుందా? PQS only one output. Only one output. That is single web page. So I think you get clear why this such type of things are going on. ఎందుకు ఈ పర్టికులర్ ఇమేజ్ అనేది అంత ఎందుకు వైరల్ అయ్యిందని చెప్పి మీకు అర్థమై ఉంటుంది. Yes sir. గైస్ క్లియరా? Clear sir. ఏం డౌట్స్ లేదు కదా? యాక్చువల్లీ ఒరిజినల్ గా ఇంటర్నల్ గా జరిగే ప్రాసెస్ ఇది. బట్ యాక్చువల్లీ మెనీ ఆఫ్ ద పీపుల్ వాళ్ళకి ఏంటి అంటే ఇది జరుగుతుంది అని చెప్తారు. అంటే లైక్ ఇప్పుడు అది AI ఉందిరా, లేదా ChatGPT ఉంది. సో ChatGPT ఉంది కదా, మనం ఏదైతే ఇన్ఫర్మేషన్ ఇస్తామో అది సింపుల్ గా ఏం చేస్తుంది, ChatGPT అనేది తీసుకుంటుంది. ఇట్ రిటర్న్స్ దాంతో పాటు దాని తోకలో ఉన్న అన్ని వాల్యూస్ అన్ని ఇచ్చేస్తుంది నీట్ గా కలిపేసి. అండ్ మెనీ ఆఫ్ ద పీపుల్ మీరు అడగండి ChatGPT దేని మీద అవుతుంది అంటే AI మీద అవుతుంది సార్ అంటారు. AI ఎక్కడ అవుతుందంటే చూపించలేరు. ఇలా వర్కౌట్ అవుతుంది అనమాట ఏఐలో ఉన్న మిషన్ లెర్నింగ్ లో ఉన్న AI అనే ఆల్గోరిథం అనేది ఇలా వర్క్ చేస్తుంది. అర్థమైందా గైస్? క్లియర్ ఇక్కడ వరకు? Clear sir. రైట్. సో లెట్స్ గెట్ బ్యాక్ టు అవర్ అప్లికేషన్స్. ఇక్కడ చూడండి అమ్మా, ChatGPT చాలా వైరల్ అయిపోయిన వర్డ్ ఇది. సో ChatGPT కూడా జస్ట్ లైక్ గూగులే కదమ్మా. ChatGPT ఇంకొకటి తీసుకొచ్చారు. ఏంటది? ChatGPTకి కాంపిటీషన్ కి ఇంకొకటి తీసుకొచ్చారు. దట్ ఈస్ కాల్డ్ బార్ GPT. తెలుసా? గూగుల్ వాళ్ళు దర్ ఇంప్లిమెంటింగ్ ChatGPTకి ఈక్వలెంట్ గా దానికి కాంపిటీషన్ గా బార్ GPT అని చెప్పి దాన్ని ఇంప్లిమెంట్ చేశారు కూడా ఆల్రెడీ. దే గివ్ నోటీస్. అండ్ నెక్స్ట్ వన్ చూడండి గైస్, ఇమేజ్ రికగ్నైజేషన్ అన్నాం కదా ఒక అప్లికేషన్. సో ఇమేజ్ రికగ్నైజేషన్ లో మనకి ఎక్కడెక్కడ ఇది అవుతుంది అంటే ఎక్స్పెషల్లీ ఫర్ మనకి ఇప్పుడు ప్యాటర్న్ రికగ్నైజేషన్ అంటారు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇది నా మొబైల్, రైట్? ఈ మొబైల్లో ఇది నా పాస్వర్డ్ ప్యాటర్న్. అవునా? కొన్నిసార్లు మీరు ఏం చేస్తారు, ఇలా 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 సంథింగ్ ఉంటాయి కదా, 9 డాట్స్ ఉండి ఇలా కలుపుతారు, ఇట్ గెట్స్ లాక్అవుట్. అవునా? సో మనం ఏదైతే ఇన్పుట్ ఇస్తున్నామో అది మనకి సేమ్ డిటెక్ట్ చేయాలి అంటే మనం ఇమేజ్ రికగ్నైజేషన్ అనేది వాడతాము. అండ్ ఇమేజ్ రికగ్నైజేషన్ అనగానే మనకి గుర్తు రావాల్సింది ఏంటి అంటే ఆబ్జెక్ట్ డిటెక్షన్. ఇప్పుడు మనకి బ్లైండ్ పీపుల్ ఉంటారమ్మా, గుడ్డి వాళ్ళు ఉంటారు. ఆ గుడ్డి వాళ్ళకి ఏంటి కనిపించదు. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వాళ్ళు మనలాగా నడవాలి అనుకుంటారు. సో వాళ్ళు ఎప్పుడైతే నడుచుకుంటూ వెళ్తారో అక్కడ ఏదైనా ముందు ఏదైనా పర్టికులర్ ఆబ్స్టాకిల్ ఉంటే వాళ్ళకి తెలుస్తుందా? గుడ్డి వాళ్ళకి, బ్లైండ్ పీపుల్ కి No sir. తెలియదు. మన టెక్నాలజీ యూజ్ చేసి చిన్నగా ఒక డివైస్ మనం డిజైన్ చేసి
ఒక పర్టికులర్ గా ఎప్పుడైతే ఇలా ఇమేజ్ అనేది ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేసి ఇది పర్టికులర్ ఇమేజ్ పర్టికులర్ అబ్స్ట్రాక్ట్ అనేది మీకు ఉంది అని చెప్పి మనకి చెప్తే వాడేమన్నా సేఫ్ జోన్ లో ఉంటాడు. అవునా? మీకు ఇక సింపుల్ గా చెప్పాలంటే ఒక బ్లైండ్ పీపుల్ స్ట్రైట్ కి వెళ్ళిపోతున్నాడు, ముందు ఒక కార్ వచ్చేస్తుంది. సో ఇన్ కేస్ ఆబ్జెక్ట్ డిటెక్షన్ అనేది లేకపోతే, ఆబ్జెక్ట్ డిటెక్షన్ మనకు ఉంది కాబట్టి చాలా డివైజెస్ వచ్చినాయి మనకి. స్పెట్స్ కూడా పెట్టుకోవచ్చు. స్పెట్స్ కి మనకి ఏంటి అంటే ఒక మిషన్ లెర్నింగ్ అల్గోరిథం తో ఒక చిన్న చిప్ ఉంటుంది. ఆ చిప్ మనం ప్లేస్ చేస్తే ఇట్ డిటెక్ట్ ద ఆబ్జెక్ట్ వాట్ ఈస్ ఫ్రంట్ అవర్స్. మన ముందు ఏదైతే ఉందో ఆ ఆబ్జెక్ట్ ని డిటెక్ట్ చేసి సో అండ్ సో ఆబ్జెక్ట్ ఉందని చెప్పి అది స్పీచ్ లో వస్తుంది అనమాట, వాయిస్. సో దాన్ని ఇలాంటి రియల్ టైమ్ అప్లికేషన్స్ కి మనకి మెషిన్ లెర్నింగ్ అనేది వాడతారు. అర్థమైందా? బికాస్ ఇక్కడ కూడా చూడండి, మనం ట్రెడిషనల్ ప్రోగ్రామింగ్ కాదు వాడేది, ఇక్కడ మెషిన్ లెర్నింగ్ అప్రోచ్ వాడుతున్నాం. బికాస్ ఎందుకంటే ముందు ఆబ్స్టాకిల్ అనేది ఏదైనా అవ్వచ్చుగా. కారు బస్సే అవ్వాలా? ఏదైనా అవ్వచ్చుగా. మనకి ఇన్పుట్ అనేది పర్ఫెక్ట్ గా తెలియనప్పుడు, బట్ ఇన్పుట్ అనేది ఉన్నప్పుడు మెషిన్ లెర్నింగ్ అప్రోచ్ అనేది ఫాలో అవ్వాలి. గుర్తుపెట్టుకోండి, ఇన్పుట్ అనేది మనకి పర్ఫెక్ట్ గా తెలియదు, బట్ కానీ ఇన్పుట్ అనేది ఖచ్చితంగా ఉంది. అలాంటప్పుడు వీ హ్యావ్ టు ఫాలో ద మెషిన్ లెర్నింగ్ అప్రోచ్. అండ్ నెక్స్ట్ వన్ వచ్చి స్పీచ్ రికగ్నైజేషన్ అమ్మా. స్పీచ్ రికగ్నైజేషన్ దీనికి బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ గూగుల్ అసిస్టెంట్ ఉంది కదా. మీరు హాయ్, హలో, హౌ ఆర్ యు, ఐ లవ్ యూ అంటే ఆబ్వియస్లీ డెకెట్ దాన్ని మొత్తం రికగ్నైజ్ చేసి మళ్ళీ టెక్స్ట్ రూపంలో మీకు చూపిస్తుంది. అవునా? అండ్ అలాగే మీరు వాట్సాప్ లో మీరు కొంతమంది లైక్ మా రిలేటివ్స్ లో మా పెద్దనాన్న గారు వీళ్ళందరూ ఏంటి అంటే లైక్ పెద్దవాళ్ళు కాబట్టి స్మార్ట్ ఫోన్ లో ఏం చేస్తారు, గూగుల్ అసిస్టెంట్ కి వెళ్ళిపోయి సో ఏదైతే ఇన్ఫర్మేషన్ ఉందో వాళ్ళు తెలుగులో చదివేస్తారు, అదంతా కూడా టెక్స్ట్ రూపంలో వచ్చేస్తుంది. ఎలా అవుతుంది? సేమ్ ఇందులో మనం చూసాం కదా, ఒక ప్రాసెస్ యాషిస్ ఈ ప్రాసెస్ లోనే అవుతుంది. అర్థమైందమ్మా? ఇన్పుట్ అనేది మనం ఏదైనా ఇవ్వచ్చు, ఎగ్జాక్ట్ గా ఇదే ఇన్పుట్ అని చెప్పలేము, రైట్? అండ్ నెక్స్ట్ వన్ వచ్చి ట్రాఫిక్ ప్రెడిక్షన్. ట్రాఫిక్ ప్రెడిక్షన్ లో మనకి ఎలాంటి సిచ్యువేషన్స్ లో వాడతాము అంటే, యాక్సిడెంట్స్ అనేవి అవ్వకుండా ఎస్పెషల్లీ ట్రాఫిక్ ప్రెడిక్షన్ ఎక్కడ వాడతారంటే సిగ్నల్స్ ఉన్నాయి కదమ్మా మనకి. సిగ్నల్స్ మీరు అబ్జర్వ్ చేయండి, ఇక్కడ టైమర్ అనేది ఉంటుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ క్రాస్ రోడ్ జంక్షన్ ఉంటే 4 సైడ్ వాళ్ళకి ఏముంటాయి మనకి, సిగ్నల్ పైన టైమర్ అనేది రన్ అవుతూ ఉంటుంది. అవునా? అవును సార్. అది ఎగ్జాక్ట్ గా ఒక సైడ్ అనేది అయిపోతే నెక్స్ట్ సైడ్ మళ్ళీ ఇనిషియల్ గా స్టార్ట్ అవుతుంది. అవునా? ఎలా అవుతుంది ఇది? అసలు ఒక పర్టికులర్ ఆబ్జెక్ట్ అనేది ఒక మార్జిన్ వరకు వచ్చినప్పుడు ఎందుకు టైమర్ అనేది మారుతుంది? సో ఇలాంటివన్నీ కూడా మనకి ట్రాఫిక్ ప్రెడిక్షన్ లో ఉంటాయి అన్నమాట. ఓకే, నెక్స్ట్ వన్ వచ్చి ప్రొడక్ట్ రెన్యూమరేషన్. సో రికమెండేషన్. ప్రొడక్ట్ రికమెండేషన్ మీకు సింపుల్ గా చెప్పాలి అంటే, మీరు నీట్ గా ఒక ఫ్లిప్కార్ట్ లోకి, అమెజాన్ దాంట్లోకి వెళ్తే మీరు పర్ఫెక్ట్ గా ఒక షర్ట్ కావాలనుకోండి, మీరు ఆ షర్ట్ మీద క్లిక్ చేస్తే ఆ షర్టే వస్తుందా, దాంతో పాటు ఆ షర్ట్ మోడల్స్ కాకుండా వేరే కూడా వచ్చేస్తాయి. అవునా? అంటే ఇక్కడ మనకి మనం ఒకదాని కోసం చూస్తే ఒక సొల్యూషన్ కాకుండా ఎన్ నెంబర్ ఆఫ్ సొల్యూషన్స్ ఉన్నాయంటే ఆబ్వియస్లీ మెషిన్ లెర్నింగ్ అప్రోచ్ బై డిఫాల్ట్ గా గుర్తుపెట్టేసుకోండి. ఓకేనా? అలాంటి సిచ్యువేషన్స్ లో కూడా మనం ప్రొడక్ట్ రికమెండేషన్స్ వాడతారు. అండ్ ఎస్పెషల్లీ మెషిన్ లెర్నింగ్ అనేది ద గ్రేట్ థింగ్ ఏంటంటే మెడికల్ డయాగ్నోసిస్ లో కూడా ఎక్కువ వాడతారు. ఎక్కడంటే మనకి లాప్రోస్కోపీ సర్జరీస్ అనేవి 24/7 పెయిన్ కి కానీ వీటికి కొంచెం వాడుతూ ఉంటారు, చేస్తూ ఉంటారు. ఇప్పుడు టెక్నాలజీ రంగం ఏం చేశారంటే జస్ట్ సింప్లీ దే వాంట్ టు ఇన్సర్ట్ సమ్ కెమెరా. అవునా? ఒక కెమెరా అనేది మన పొట్టలో పెట్టినప్పుడు సో ఆబ్వియస్లీ ఇట్ డిటెక్ట్స్ ఆల్ ద పార్ట్స్, లోపల ఏం పార్ట్స్ ఉన్నాయి అది డిటెక్ట్ చేస్తుంది. ఒక పర్టికులర్ పార్ట్ అనేది డిటెక్ట్ చేస్తుంది అంటే అది ఖచ్చితంగా ఒక మెషిన్ లెర్నింగ్ అల్గోరిథమే చేస్తుంది. ఓకే, సో దీస్ ఆర్ ఆల్ ద రియల్ టైమ్ అప్లికేషన్స్ ఫర్ ద మెషిన్ లెర్నింగ్, రైట్? చూసాం కదా. సో నెక్స్ట్ టాపిక్ ఏంటి అంటే టైప్స్ ఆఫ్ లెర్నింగ్స్, అండ్ దిస్ ఈస్ ద ఫైనల్ టాపిక్ ఫర్ టుడేస్ సెషన్. ఒక మిషన్ లెర్నింగ్ అనే దాన్ని మనం ఎలా చేయొచ్చు, ఒక మిషన్ కి ఎలా నేర్పించవచ్చు, ఒక సిస్టమ్ అనేది డిజైన్ చేయాలి అని 3 ways లో మనం నేర్పించవచ్చు. ఒకటి సూపర్వైజర్ లెర్నింగ్, అంటే మనం ఇచ్చే ఇన్స్ట్రక్షన్స్ తో దానికి ఉన్న నాలెడ్జ్ తో ఒక సిస్టమ్ ని డిజైన్ చేయడం. రైట్ గైస్, ఐ థింక్ మీకు సిస్టమ్ అంటే ఏంటో అర్థమైందా ఇప్పటికైనా? రైట్. అండ్ నెక్స్ట్ వన్ వచ్చేప్పటికి అన్సూపర్వైజర్ లెర్నింగ్. అన్సూపర్వైజర్ లెర్నింగ్ అంటే ఏంటంటే నాకెవరు వద్దు, నేనే చేసుకుంటాను, నాకున్న నాలెడ్జ్ తోనే నేనే ఒక మోడల్ ని సిస్టమ్ ని బిల్డ్ చేస్తాను అని చెప్పేది
ఈ సెకండ్ టైప్. థర్డ్ టైప్ ఏంటంటే రైన్ఫోర్స్మెంట్ అంటారు. ఏం చేస్తుందంటే అన్సూపర్వైజ్డ్ లెర్నింగ్ లాగా తానంతటికి అదే చేస్తుంది, బట్ ఇట్ ఎక్స్పెక్టింగ్ సంథింగ్. నాకు గిఫ్ట్లు ఇస్తే బాగుండు, నేను టాపర్ అవుతాను మా కాలేజ్ లో, నాకు ఒక గోల్డ్ మెడల్ ఇస్తే బాగుండు, కోరికలు ఉంటాయి కదా. అలాగే ఒక మిషన్ లెర్నింగ్ కూడా ఉంటాయమ్మా. అలా గనక ఉంటే అలాంటి వాటిని వీ కెన్ కాల్ ఇట్ యాజ్ రెయిన్ఫోర్స్మెంట్ అల్గోరిథం అంటారు. అండ్ నెక్స్ట్ వన్ వచ్చి అన్సూపర్వైజ్డ్ లెర్నింగ్ అంటే ఏంటో చెప్పాను కదమ్మా, ఎవరితో పట్టించుకోదు, ఇట్ గెట్స్ ఆన్ బై దేర్ ఓన్. నెక్స్ట్ వన్ వచ్చి సూపర్వైజ్డ్ లెర్నింగ్. సూపర్వైజ్డ్ లెర్నింగ్ అంటే అర్థమైంది కదమ్మా, మన ఇద్దరం 50-50 షేర్ చేసుకుందాం. నీ నాలెడ్జ్ నువ్వు చెప్పు, నా నాలెడ్జ్ నేను చెప్తే ఇద్దరం కలిసి ఒక సిస్టమ్ ని డిజైన్ చేద్దాం. అలాగా మనం ఒక మిషన్ లెర్నింగ్ తో చేస్తాం. సో గైస్, ఫైనల్లీ వాట్ ఐ ఆమ్ కన్క్లూజన్ ఈస్, so many of the people, they know in each and every application backend is AI. వాళ్ళు చెప్పేస్తారు AI ఉంది అని, బట్ ఎక్కడ ఉంది అంటే మనం ఇదంతా కూడా మనం చెప్పగలిగేటట్టు ఉండాలన్నమాట ఏమని అడిగితే, రైట్? సో మిషన్ లెర్నింగ్ అనేది మనకి ఇంకా తగ్గే కాదు, మిషన్ లెర్నింగ్ అనేది ఇంకా ఆబ్వియస్లీ గ్రాడ్యువల్ గా ఇంక్రీజ్ అవుతూ ఉంటుంది. అండ్ మిషన్ లెర్నింగ్ తో వీ కెన్ డర్న్ అవర్ ఎంటైర్ ఇండియా ఇన్ ఏ స్మార్ట్ వే. ఐఓటీ ఇదివరకు ఉండేది, ఇప్పుడు ఐఓటీతో కాకుండా మిషన్ లెర్నింగ్ తో కూడా, బికాస్ ఐఓటీతో ఎలా అయితే చేస్తున్నామో మిషన్ లెర్నింగ్ తో కూడా ఈక్వలెంట్ గా చేయగలుగుతున్నాం, ఇంకా ఎఫిషియెంట్ గా వర్క్ అవుతుంది విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ ఐఓటీ అండ్ మిషన్ లెర్నింగ్. సో కాబట్టి మిషన్ లెర్నింగ్ అనేది నేర్చుకోవడం చాలా ఇంపార్టెంట్. అండ్ ఐ థింక్ మనకి దిస్ ఈజ్ ఎ మాస్టర్ క్లాస్, రైట్? సో అందుకోసం జస్ట్ మేజర్ కాన్సెప్ట్స్ ఇన్ మిషన్ లెర్నింగ్ జస్ట్ ఐ కన్సిడర్. మనకి అల్గోరిథమ్స్ చాలా ఉన్నాయి, బట్ దాంట్లో హౌ యాక్చువల్లీ డూయింగ్ ఆన్, అసలు ఒక మిషన్ లెర్నింగ్ అల్గోరిథం అనేది ఎలా వర్కౌట్ అవుతుందని చెప్పాలంటే ఒక అల్గోరిథం కావాలి. కాబట్టి జస్ట్ ఒక సింపుల్ గా ఒక AI అనే అల్గోరిథం తీసుకుని దాన్ని బట్టి మీకు చెప్పాను. సో గైస్, సో ఇట్స్ టైమ్ టు query session. So I hope you understand till now. If you have any queries regarding the session, you can ask. Guys, one thing you remember, so I think the meeting for the certifications, the Google link will be, attendance link will be posted already. So please fill it. I think ma'am said some time limit, we can go through that, right? So guys, any queries? Sir, I have asked how did you get this position? Yes, obviously, yes. What position you need? As a successful man, like. Right. So guys, my family is a below poverty line middle class background, but I am not get this to concern. Just I am saying. So my parents are very hard workers because they are the real motivators. Mamma ma nana naku real motivators. Still in a position lo unnanante, first of all I want to thankful to my parents, my mother and father, because వాళ్ళు లేకపోతే నేను లేను, రైట్? సో ఎప్పుడైతే వాళ్ళ సపోర్ట్ నాకు ఉందో, స్టిల్ ఇప్పటికీ నేను ఈ పొజిషన్కి వచ్చాను. అండ్ ఇంకొకటి, వాళ్ళు ఎంతవరకు సపోర్ట్ చేశారు అనేది ఒక 50% పెడితే, రెస్ట్ 50% ఈజ్ మై ఎక్స్పీరియన్స్. అండ్ గైస్, చాలా మంది పీపుల్ ఎలా ఉంటారు అంటే, దే డిడ్ంట్ ఫోకస్ ఆన్ కెరియర్, వాళ్ళు ఎలా అనుకో మిషన్ లెర్నింగ్ అల్గోరిథం లాగానే థింక్ చేస్తారు అనమాట. మీరు ఇన్పుట్ ఏదైనా ఇచ్చేయండి, ఏదో ఒక అవుట్పుట్ వచ్చేస్తుంది అంట. అలా మన లైఫ్ లో ఉండకూడదమ్మా, గుర్తుపెట్టుకోండి. లైఫ్ ఈజ్ వెరీ ప్రీషియస్. సో నేను నా డిప్లొమా ఫైనల్ ఇయర్ లో నేను నా కంపెనీ స్టార్ట్ చేశాను. దానికి మా మదర్ ఫుల్ 100% సపోర్ట్. అండ్ మా డాడీ అంటే స్టిల్ ఇప్పటికీ నాకు చాలా భయం, అదో టైప్ రెస్పెక్ట్ అనమాట. సో మా డాడీ కూడా ఇండైరెక్ట్లీ 100% సపోర్ట్ చేశారు నాకు. అండ్ మా మమ్మీ, మా డాడీతో పాటు మా జాయింట్ ఫ్యామిలీ, మా పెద్దమ్మ, పెద్దనాన్న, మా అందరూ కూడా, మా ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ అందరూ కూడా నాకు 100% సపోర్ట్ చేశారు. సో వాళ్ళు జస్ట్ సపోర్ట్ మాత్రమే ఇచ్చారు. బట్ తర్వాత నుంచి ఏం జరిగింది అంటే, నేను ఒక ప్రాబ్లమ్ని ఫేస్ చేశాను. ఆ ప్రాబ్లం ఏంటి అంటే,
మెనీ ఆఫ్ ద పీపుల్ ఎవరైతే ఉన్నారో స్టూడెంట్స్, వాళ్ళు టెక్నికల్ ఎడ్యుకేషన్ నేర్చుకోవాలని కోరుకుంటున్నారు. బట్ వాళ్ళకి ఏంటి అంటే ఆ టెక్నికల్ ఎడ్యుకేషన్ అనేది నేర్చుకోవడానికి ఫైనాన్షియల్ బ్యాక్గ్రౌండ్ అనేది కరెక్ట్ గా ఉండదు. దానివల్ల చాలా మంది నేర్చుకోలేకపోతున్నారు. ఇలాంటి వాళ్ళందరి కోసం నేనెందుకు ఉండకూడదు? అప్పుడు నా ఏజ్ ఐ థింక్ అప్పుడు 19 అనుకుంటా, 18 అలా ఉంటుంది. సో ఆ ఏజ్ లో నాకు ఇంకా థాట్ వచ్చింది ఏంటి అంటే నేను హెల్ప్ చేయాలి అని. నేను ఫైనాన్షియల్ గా హెల్ప్ చేసే పొజిషన్ లో లేను, రైట్? సో నేను ఎలా అయినా సరే హెల్ప్ చేయాలి. సో ఎలా హెల్ప్ చేస్తాను? నాకున్న నాలెడ్జ్ ని షేర్ చేయడం. ఇప్పుడు 2019 ఐ థింక్ అప్పుడు ఇనిషియల్ గా ఆరిజిన్ స్టార్ట్ అయిన ఒక థాట్ ఈరోజు 2000+ స్టూడెంట్స్ ని సర్టిఫైడ్ చేసింది అనమాట. అండ్ మా కంపెనీ అనేది నేను గ్రోత్ గురించి ఎప్పుడు మాట్లాడలేదు. మా ఫ్యామిలీ అనేది నాకు ఎంత సపోర్ట్ 50% ఇస్తే, నా కంపెనీలో ఉన్న 50 రిమైనింగ్ 50% అనే మొత్తం కూడా మా టీం మెంబర్స్ ఇచ్చారు. మా పేరెంట్స్ తర్వాత, మా ఫ్యామిలీ తర్వాత ద బెస్ట్ సపోర్టర్స్ మా టీం మెంబర్స్. అండ్ ఇది నా ఒక్కడి కంపెనీ కాదు. నా ఒక్కడి కంపెనీ అయితే ఈరోజు ఇలా ఉండేవని కాదేమో. ఇది మన అందరి కంపెనీ. అండ్ దట్ టు స్పెషల్లీ ఫర్ మై టీమ్ మెంబర్స్. లవ్ యూ గైస్. బికాస్ వాళ్ళు కనుక నాకు సపోర్ట్ చేయలేకపోతే నేను ఈరోజు ఈ సిచ్యువేషన్ లో ఉండేవని కాదు. అండ్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ స్టెప్ మీరు ఎప్పుడైతే వెళ్తూ ఉంటారో వీ హ్యావ్ టు ఫేస్ డిఫరెంట్ ప్రాబ్లమ్స్. ఆ ప్రతి ప్రాబ్లమ్ ని వీ కెన్ కన్సిడర్ యాజ్ ఎ పాజిటివ్ వైబ్. నెగిటివ్ రాదా సార్ అంటే నెగిటివ్ కూడా వస్తుంది. బట్ వీ ఓన్లీ ఫోకస్ ఆన్ ద పాజిటివ్ థింగ్. అరే బాబు, మీకు ఏదైనా ఒక ప్రాబ్లం అయితే ఎవరో చెప్తాడు, మీ ఫ్రెండ్ చెప్తాడు, అరే నువ్వు అటు వెళ్ళకరా చెడిపోతావని. మనం ఎలా ఉంటాం? ముందు నీ పని చూసుకోండి. ఇండియా సైకాలజీనే అంత. అందుకే ఇంకా మనం ఎలా ఉన్నాం, ఇంక్లూడింగ్ no one is perfect in this uncompromising world, but I strongly believe everything is possible in this uncompromising world. Everything is possible. And one thing I want to share you guys, చాలా సార్లు చెప్పాను, బట్ ఇది నా లైఫ్ టైం స్లోగన్. మనకి లైఫ్ అనేది సక్సెస్ఫుల్ గా ఉంటుంది, సాటిస్ఫాక్షన్ గా ఉంటుందమ్మా. సో సక్సెస్ఫుల్ లైఫ్ ఈజ్ బెటర్ దాన్ successful life. Success is better than successful. బట్ ఇక్కడ నా పాలసీ ఏంటంటే the satisfaction life is 100% better than a successful life, because satisfaction is only measured by our own soul, that is my heart and brain. Then come to the success is measured by all the people. ఒక రోజు నువ్వు ఒక మంచి పొజిషన్ లో ఉంటే అందరు నీకు జైలు కొడతారు. అదే పొజిషన్ నువ్వు వర్స్ట్ గా బిహేవ్ చేస్తే నేను చీ అంటారు. అలాంటి వాళ్ళ కోసం బతుకుతావా, నీ సాటిస్ఫాక్షన్ కోసం బతుకుతావా? జస్ట్ థింక్ అబౌట్ గైస్, అబౌట్ యువర్ కెరియర్, వెదర్ యూ గో త్రూ యువర్ సక్సెస్ఫుల్ లైఫ్ ఆర్ సాటిస్ఫాక్షన్. ద చాయిస్ ఈస్ ఇన్ యువర్ హ్యాండ్స్. Guys, I think you get your question, answer for your question. Yes sir, thank you sir. But one more question. Right. Yes, you can. మీరు ఎంత సక్సెస్ఫుల్ గా 6 seasons కంప్లీట్ చేశారు కదా సార్. అవును. 6 seasons లో మీరు బిగ్గెస్ట్ 3 ప్రాబ్లమ్స్ ఫేస్ చేసినవి ఏవి? అవి మీరు ఎలా ఓవర్కమ్ చేశారు? 3 problems. Biggest 3 problems in this 6 seasons. 3 problems, yes. First problem, when I am starting season 1, నేను ముగ్గురుతో స్టార్ట్ చేశాను, ఇంక్లూడింగ్ మీ, మై ఫ్రెండ్ మిత్రవింద అండ్ రవితేజ. మేము ముగ్గురం, నాకు థాట్ వచ్చిన తర్వాత ఆ రోజు ఒక 1 week గ్యాప్ లో ఏం చేసాము అంటే, అరే నువ్వు 2 subjects చెప్పు, నువ్వు 2 subjects చెప్పు, నేను 2 subjects చెప్తా. సో వీ వాంట్ టు డూ, మనం చేయాలి ఎలా అయినా సరే అనుకున్నాం.
బట్ కమ్ టు ఆ వీక్ అంతా అయిపోయింది, ఫ్రైడే వచ్చేసింది. ఫ్రైడే వచ్చేపాటికి రవితేజ నాకు హ్యాండ్ ఇచ్చేసాడు అనమాట. అరే నా వల్ల కాదు, నువ్వే ప్రొసీడ్ అయిపో అన్నాడు. ఇంకా అప్పుడు నేను నాకేం చేయాలో తెలియక, మిత్రవింద నువ్వు ఒక సబ్జెక్ట్ తీసుకుని నేను ఒక సబ్జెక్ట్ తీసుకుంటాను, వీ బోత్ గ్యాదర్ అండ్ వీ కెన్ ప్రొసీడ్ అన్నాడు. బట్ ఐ డోంట్ నో వై ద సిచ్యువేషన్ ఈస్ గోయింగ్ ఆన్. మిత్రవింద కూడా నాకు హ్యాండ్ ఇచ్చేసింది. సో ఫైనల్లీ 6 సబ్జెక్ట్స్. అప్పుడు ఎంతమంది తెలుసా మా రిజిస్ట్రేషన్ అయ్యింది? 10 మంది అయ్యారు. 10 మంది అయ్యారు. అప్పుడు రిజిస్ట్రేషన్ ఫీజు ఎంత అంటే 100 రూపాయలు. అది నాకు ఫస్ట్ టైం అని నాకు. అప్పుడు ఎలా ఉందంటే, ఒక పక్క నేను ఇప్పుడే స్టార్ట్ అవుతున్నా, ఇది వదిలేసి నేను బ్యాక్ స్టెప్ వేయాలా? బికాస్ ఎందుకనంటే ఐ గాట్ ద బిగ్గెస్ట్ ప్రాబ్లం, బిగ్గెస్ట్ ప్రాబ్లం అదే నాకు. సో ఎప్పుడైతే నాకు ఎవరు అనుకున్నారో ఒకటే డిసైడ్ అయ్యాను, ఎవ్రీథింగ్ ఈస్ పాసిబుల్ ఇన్ దిస్ అన్కాంప్రమైజింగ్. అది ఒకటే నా మైండ్ లో ఇంకా తిరుగుతూ ఉందన్నమాట. ఫర్ దట్ ఎలా అయినా సరే, ఎందుకు అవ్వదు, నేను ఒక్కనే డీల్ చేస్తాను, ఏదైతే అది అయిపోద్ది అనుకున్నాను. ఐ జస్ట్ గో త్రూ. సో దాని తర్వాత మళ్ళీ మా ఫ్రెండ్ మిత్రవింద అగైన్ ఇట్స్ కేమ్ టు సిఎస్ కోడెన్స్. నౌ షీ ఈస్ ఇన్ ఎ రైట్ పొజిషన్ యాజ్ ఎ జనరల్ బాడీ, యాజ్ ఎ సెక్రటరీ, యాజ్ ఎ చీఫ్ ఆపరేటింగ్ ఆఫీసర్. అండ్ ఇంకా తర్వాత కంపెనీ పెట్టామంటే అల్టిమేట్ ప్రాబ్లమ్స్ వస్తాయి బ్రో. బట్ మనకి మా టీం లాంటి మంచి సపోర్టివ్ టీం ఉంటే ప్రాబ్లమ్స్ కూడా అంత ఈజీగా రావు. ఇన్ కేస్ వచ్చినా సరే అలా పోతాయి. బట్ నేను ఫేస్ చేసిన ఒకే ఒక ప్రాబ్లం ఏంటంటే అది ఇనిషియల్. బట్ స్టిల్ ఇప్పటి వరకు మీకు ఆల్రెడీ ఒక క్వశ్చన్ అడిగారు నన్ను, మీరు ఎందుకు ఇలా అయ్యారు సక్సెస్ఫుల్ గా అని. అగైన్ ఐఎమ్ సేయింగ్ ఎక్స్పీరియన్స్. సీజన్ 1 లో ఏదైతే తప్పు చేశానో సీజన్ 2 లో చేయలేదు, 3 లో చేయలేదు, 4 లో చేయలేదు, 5 లో చేయలేదు, సక్సెస్ఫుల్ గా రన్ అయిపోయింది. రైట్? ఎనీ క్వరీస్? సుజిత, ఐ థింక్ యు వాంట్ టు raise a hand. Any queries, guys? No, sir. No, sir. No. Thank you for answering my queries, sir. Yeah, thank you. It's a pleasure. Likitha garu, hand out. Okay. Thank you, Chandrasekhar garu. It was really a great session, and hope all the learners had a great evening today. So, any more queries? Any queries? No, ma'am. No, ma'am. So, how did you enjoy this session? Is it useful? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes. Can I have few feedbacks of this session? Can somebody unmute yourself and speak up of this session? Okay, madam. Okay, ma'am. Yeah, sure. Yeah. Can someone? We have almost 79 students in the meeting. So, guys, we are waiting for your response, for your feedback. So that will help us for the further sessions too. Good, ma'am. Good, madam. Okay. Students, make utilize this opportunity and have a great learning. So I hope we have our Deputy Dean Sainath Garu. So
Am I audible? Yes, you're audible. Yes, sir, audible. Yes, sir. Sorry for the disturbance. I'm being in traveling. So I hope all you guys got the very much useful information from our CEO, sir. So have you enjoyed your class or not? Yes, sir. We are Yes, sir. Yes, sir, enjoying, sir. Yes. Very good. So do you guys have any suggestions for us regarding the whatever the masterclass or webinars we are taking? That what you are expecting for the further classes? Am I audible? Yeah, anyone can talk. Yes, sir. Excuse me, sir. Hello. Yeah, Vinay, you can proceed. I think sir in journey, right? Yes, you can. Yes, sir. I didn't have any suggestions, but continue like this, sir, for reach to so many members. So I wish you good luck and all the best, sir. Thank you. Thank you so much. Thank you, sir. Hello. సైనస్ గారు మీ వాయిస్ చాలా బ్రేక్ అవుతుందండి. I think it's not getting audible. Sir, session time should be increased for Sorry, session time should be increase the mountain, sir. అర్థం కాలేదు, మళ్ళీ చెప్పండి. Session time ఇంకా కొంచెం ఇంక్రీజ్ చేస్తే బాగుంటుంది సార్. ఓకే, సెషన్ టైం ఇంకా ఇంక్రీజ్ చేస్తే బాగుంది. లిఖిత గారు, ప్లీజ్ నోట్ ద పాయింట్స్. Yes, sir, sure. Right, next. Or you people want to continue in English or Telugu? Because all the people from Telugu, that's why I speak in Telugu. If it's not, I speak. Okay, I'm going fast too. I'm sorry. So guys, Both, please. sir. Any language is better. Okay. Both, sir. Both, right. I think, do you face any conflict today because I am using both languages, right? No. Okay. Yes, sir. More topics will be discussed, right? Can be discussed. Sorry, I didn't get it. About Yes. all that topics can be discussed in one way. Yeah, we will plan that another, because this is only for the title, how actually the machine learning is working. Only that is only the motto. So I think I fulfill that, right? Yeah. So we consider your suggestion and we'll arrange another session on master class of machine learning. Then we can increase time to 2 hours. Then we can discuss all these things. We'll definitely consider suggestion. Thank you. Thank you, sir. Yani? Okay, it's time to end this session. Hope everyone has filled the attendance link. So the attendance link has been closed, so we can't accept any more responses as time has been passed out. And all the participated students will get certificates as soon as possible to your respective mails. Thank you all for attending the session. Thank you. You can leave now. Thank you, ma'am. Yeah. Thank you, ma'am. Hope to see you in Thank you, all the ma'am. further webinars.
Thank you, ma'am. Okay, ma'am. Thank you, Okay, madam. thank you, ma'am. Thank you, Thank you all. Hope to Thank see you. you all Thank in you so much, guys, for your. seminars. Yeah. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, CEO Garu, for making this the first event a very successful one. Thank you. Thank you, Dean Garu, because you people are getting very support, right? And I'm saying appreciation to Likitha Garu and Sainath Garu and Pramod to make this event grand success. Thank you. Yeah, I would like to convey my greatest thanks to the social media officer, Pramod, for his constant support uh, through the social media live also. And thank you so much. And finally, Deputy Dean has been given a last but not the least glance to the event, which gives more perfect. Yeah, thank you. Thank you all.